As you have come to know, the title of my lecture this afternoon is The Poetics and Politics of Jokes and Laughter. And I have two epigraphs to my lecture. And the first one, guess what, is taken from none other than Gopal Bhar. So here is a statement. Gopal Bhar makes the statement, the difference between seeing and hearing is just 4 inches. Mark the statement. And the second one is taken from a pop comedian. His name is Mort Walker, and he puts it this way: 7 days without laughter makes one weak. You got the playfulness of the word weak there. Eh? So what's the difference between seeing and hearing, Gopal asks the king. Gopal Bhar readily replies, well, just 4 inches. Puzzled, the king asks again, what the hell do you mean? Gopal Bhar fashions his own interpretation, and I quote Gopal Bhar here. See, what you call seeing has to do with your eyes, while what you call hearing has to do with your ears. Now, you've got to measure the distance between your eyes and your ears. Just 4 inches. One probably does not anticipate or expect the kind of answer. Just 4 inches Gopal Bhar provides, combining speed with minimalism. Also, one's laughter does not immediately follow his answer, but both our curiosity and our frowns do. In addition, as we see, the answer in question calls for an interpretation. In order to morph the apparently strange, the apparently weird, into the apparently credible. In my reading, Gopal Bhar's jokes generally involve fiction, even metafiction, which is actually fiction about fiction within fiction, among other things, and interpretation and translation, profoundly interconnected, as they all are. Simultaneously, a storyteller, a hermeneutician, and even a theorist, Gopal Bhar, more than a clown or a joker in the negative sense, amply attests to E.M. Foster's famous 2-word injunction, only connect. And I must mention here that I have learned this 2-word injunction, only connect, from none other than my respected teacher, Professor Nazrul Islam. So I will be connecting. I'll be making connections there. One might argue that a joke ceases to be a joke when it is interpreted, right? If you interpret a joke, then it ceases to be a joke, as if the joke has to have its immediate response. That's the general idea, general conception. But there is an element of truth in Gopal Bhar's own argument, because Gopal Bhar's own joke calls for a certain kind of interpretation. In fact, jokes come to reside precisely in the kinds of interpretations that he offers, making the point that not all interpretations are alike, that not interpretations are jocular either. And it is Gopal Bhar whose work also exemplifies that human beings are capable of producing all kinds of jokes: silly jokes, sick jokes, cruel jokes, aggressive jokes, dirty or vulgar jokes, and even serious jokes. And Professor Nazrul Islam has already pointed out, hey, joke is not a joking matter. Yes. No, it's not a joking matter. So following Gopal Bhar, then one might say that philosophers themselves are nothing but serious jokers. In response to the 19th century German philosopher Friedrich Nietzsche's famous pronouncement that there are no such things as good and evil, but there are only interpretations of them, a theologian asserts, "You must be joking, mister." And notice this,
God is dead, declares Nietzsche. Nietzsche is dead, declares God. Indeed, there are jokes that are short, quick, or terse, and there are jokes that are interpretive, as I've already pointed out, or even analytical, while there are other jokes that are stories and narratives full of suspense and even reversals of expectations. The Greek philosopher Aristotle, in his Poetics, places a great deal of premium on what he calls in Greek peripeteia, which actually means a reversal of expectation as an attribute of the tragic, while Gopal Bhatt suggests that the same reversal of expectation works in the comic as well. Further, Gopal Bhatt's own jokes, numerous and available as they are in mostly, if not exclusively, in folk communities, demonstrate that there are all kinds of tropes and techniques involved in the production and circulation of jokes themselves, a point that Sigmund Freud also makes in his classic theoretical work called Jokes and Their Relation to the Unconscious, invoking and using Freud. The critic, the theorist, Salvador Appardo, states in his work called Linguistic Theories of Humor that there are at least as many as 200 techniques which can be deployed to produce jokes. As many as 200 techniques at least. Let's follow them. A quick conversation between a fat, within quotes, a fat American businessman and, within quotes, a lanky Mexican economist. So here's a conversation I'm trying to share with you. A conversation that's taking place between a fat American man, businessman, and a lanky Mexican economist, a skinny Mexican economist, like me, I'm skinny. So the conversation goes like this. The American businessman says, "Hey, looking at you, I understand there is a famine in Mexico." The Mexican economist responds. The Mexican economist responds saying, "Hey, looking at you, I understand the cause of that famine." Political economy in a minute here? Yes. Yes, political economy in a minute. The rhetoric of insults here? Yes, again. Do we see in that joke a late imperial relationship between Mexico and the US? The kind of relationship that the Latin American writer, my very favorite writer, Latin American writer, actually the Uruguayan writer, Eduardo Galeano, historicizes in his major work called Open Veins of Latin America. The answer that I would provide is in the affirmative. Now, Mexico's leading political economist, El Fisco. El Fisco is also my very favorite Mexican cartoonist, in fact, and political cartoonist and humorist. El Fisco finds wit in the kind of jokes I have used above. One can also speak of what might be called verbal economics vis-a-vis wit as a technique, predicated as it is on the principle that an investment of minimal lexical resources reaps maximal, even windfall profits in the form of effects. I think I'm speaking in the language of business right now, and you know that if you fewer words and more effects, less money and more profits. So in the form of effects, though, take this rather well-known philosophical joke, for example. What is mind? No matter. What is body? Never mind. And consider the way in which Charlie Chaplin quips, and I quote Charlie Chaplin, "Hitler, damn Hitler has stolen my mustache." Shakespeare's Polonius has already told us something that is by now a cliche, yet quoted often, that brevity is the soul of wit. And indeed,
Wit has been taken as an important technique of jokes, although some hold that wit is more than a technique, more than an architectonic principle, more than a branch of rhetoric as such. Wit itself is a relatively autonomous art form, as others argue. In fact, wit has been hospitable, sometimes even vulnerable, to both converging and conflictual definitions. The 18th century British pundit, Samuel Johnson, who is also a lexicographer, defines wit in his dictionary as, I quote, the powers of the mind, the mental faculties, the intellects. Johnson also reckons wit as the quickness of fancy. There are 7 other definitions in Johnson's dictionary, of course. On the other hand, Webster's dictionary defines wit as, I quote, the association of ideas in a manner natural, but unusual and striking, so as to produce surprise joined with pleasure, unquote. Others define wit as an intellectual form of humor. Whatever wit comes to signify, be it intelligence, presence of mind, sharpness, cleverness, intellectual humor, a play of words and syllables, the ability to yoke together the sublime and the venal, or the ability to orchestrate a unity of surprise and pleasure, wit no doubt plays an important role in the production of jokes, whose effects and appeal, however, might vary. Wit is also made synonymous with epigrammatic and pithy assertions, assertions that make one think and even laugh, both. You may not always laugh though. Laughter, more precisely, is the effect of what we call humor. But wit tends to call for at least some exercise of your intellect. Of course, again, there are witty humor and humorous wits. Think of the Irish playwright Bernard Shaw's wit. Here is an example of what is famously called Shavian wit. Or say, in the office, for that matter, in the office of Professor Nazrul Islam. They're all there. In Shaw's office. There. And they make their points, as you will see. And Shaw says, I quote, see, I can make you think and laugh, both. Unquote. Gopal Bhatt then stands up and says, hey, damn, I interpret, I reveal, I make you see what you cannot, and thus I make you even laugh at yourself. Unquote. That was Gopal Bhatt's response to Bernard Shaw. I'm imagining all these things, of course. After Gopal Bhatt, Charlie Chaplin comes. And Charlie Chaplin quips, hell yeah, I enact what you all think and say and do, for the jokes lie in my own acting. Unquote. That was Charlie Chaplin. Now Shukumar Rai's turn. He makes his own point. And I quote Shukumar Rai, I show how the nonsensical is not merely nonsensical, it is desirable because it's laughable. Unquote. Now Oscar Wilde. Oscar Wilde's turn. And Oscar Wilde characteristically provides a one-liner. And he says, genius is born, not baked. Unquote. Finally, our Freud. I am a Chaplin with a theoretical cause. Unquote. Freud, an important theorist of jokes, tells us that not only wit, but also humor and the comic are all differentially involved in the production of jokes themselves. He also suggests that wit, humor, and the comic all constitute both the mechanics and architectonics, both the forms and contents of jokes, although, according to him, those 3 elements are not necessarily identical or similar. There are certain overlaps notwithstanding, suggesting that jokes are like dreams, wet or dry. Jokes are like dreams, wet or dry,
over which you have no control. And that jokes like dreams furnish clues about the unconscious. Freud theorizes how jokes help us overcome what he himself calls mental censors that imposes all sorts of limits and closures on thinking the forbidden. Thinking the forbidden is an important thing here. We tend to think the forbidden, only think, but do we act on that? That is another question. এটা একটা সেন্সর সম্পর্কে আমার এক বন্ধু আমাকে একটা গল্প বলেছিল এবং গল্পটা আমি একটু বাংলায় বললে গল্পটার আবেদনটা হয়তো একটু বেশি হতে পারে, কে জানে কি হবে, জানি না। তো গল্পটা আমাকে বলছে যে আমার বন্ধুর বস তাকে সারা সময় পেঁদায়। এটা পেঁদায় শব্দটা আমি ব্যবহার করলাম না, এটা কিন্তু অসাহিত্যিক শব্দ না। পেঁদায় শব্দটা জীবনানন্দ দাশ নিজেই তার গল্পে ব্যবহার করেছেন। সেই গল্পের নাম হচ্ছে কথা। কথা 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 6 বার বলে। কথা মানে টাকা আসবে এখানে। হ্যাঁ, গল্পটা হচ্ছে টাকা নিয়ে গল্প। টাকা কি কি করতে পারে সেটা নিয়ে গল্প, এবং টাকা নিয়ে এই গল্পটার বৈশিষ্ট্য এরকম যে ঠিক টাকার যে ম্যাজিক এক্সারসাইজ করে সেটাও বলা হচ্ছে। এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় রুশ গল্পকার আন্তন চেখভ এর কথা আমার বারবার মনে পড়ে। আমি তার একটা গল্প আছে, গল্পটার নাম হচ্ছে গুসবেরিজ। সেখানে একটা চরিত্র আছে যে টাকাক্রান্ত, এবং সেই চরিত্রের মুখে এই কথাটা পড়ে দিয়েছে, এবং কথাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। ইটস এ স্টেটমেন্ট, এবং এটা আমি প্রায়ই সুযোগ পেলেই আমি কোট করি টাকা সম্পর্কে যখনই কথা আসে। এবং কোটটা হচ্ছে যে মানি লাইক এ ভডকা ক্যান ডু ক্রেজি থিংস। আমি তো মনে করি যে মানি মোর দ্যান ভডকা, ভডকার আর কি যোগ, ভডকার থেকেও ক্যান ডু ক্রেজি থিংস। তো ঠিক আছে, তো এই আমার বন্ধু যে বস, সে আবার টাকাক্রান্ত, টাকা ছাড়া কিছু করতে না, এবং তার কর্মীদের সে বন্ধু তার অফিসে চাকরি করে, তাকে প্রচুর খাটায় এবং পেঁদায়, যে কথা আমি বলছি। তো খেপে গেছে, কিছু বলতেও পারে না, কারণ তো তার বললে তার চাকরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। চাকরিটা খুব নড়বড়ে চাকরি ছিল। নড়বড়ে চাকরি থাকলে যে অবস্থা হয় আপনি বলতে পারেন না, বলার ইচ্ছা হলেও বলতে পারেন না, সাপ্রেস, সব কিছু সাপ্রেশন। ওকে বলার ইচ্ছা হচ্ছিল তুই একটা হারামজাদা, তাও বলতে পারছে না। তো কি করে, ওইটা কি স্বপ্ন দেখে, এবং প্রতি স্বপ্নে সে আমাকে বলেছে, প্রতিটা স্বপ্ন দেখে আবার আমার কাছে এসে বলে, স্বপ্ন দেখলাম দোস্ত। আমি কি ধরনের স্বপ্ন? স্বপ্নে দেখলাম আমি বসের মধ্যে 3টা লাথি পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো এই যে মেন্টাল সেন্সার্স, এবং এটা রিপ্রেশন, এবং রিপ্রেশন তারপর গিয়ে আনকনসিয়াস থেকে স্বপ্ন, এবং স্বপ্নের মধ্যে এগুলো তখন আসা শুরু করে। এইসব বিষয় নিয়ে ফ্রয়েড কথা বলেছেন অবশ্যই, এবং one can certainly apply, I would say, Freud to the social and can speak of social censors in addition to mental ones, although they implicate and inflect one another in both mental and social spaces produced by and producing human beings themselves. এই সোশ্যাল সেন্সারের কথা বলতে গেলে এখানে একটু যুক্ত করা দরকার যে আমি আজকাল টক শোতে যাচ্ছি আমার বন্ধু নুরুল কবিরের সঙ্গে, আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা দুজনে মিলে একটি জুটি বেঁধেছি বলা যেতে পারে। তো গেলে তখন সোশ্যাল সেন্সারটা কেমন, আমি কি বলবো না বলবো তার আগে আমার কিছু প্রিয় ভাজন এবং আমার কিছু ছাত্রছাত্রী আমাকে বলছে, স্যার সাবধানে কথা বলুন, কখন কি বলে বসবেন, এবং কখন আপনার কথা কি ব্যাখ্যা হবে, কি ইন্টারপ্রিটেশন হবে, তখন আপনার মাথার উপর খড়ক। তো এই যে ব্যাপারটা সোশ্যাল সেন্সারের কথা, সোশ্যাল সেন্সার বলে একটা সমাজে তখন রিপ্রেশন তৈরি হয়। মানুষ কথা যখন না বলতে পারে, মানুষ কি করে, মানুষ স্বপ্ন দেখে, মানুষ যোগ করে, কিন্তু যোগের একটা ফাংশন না, তখন তো মানুষ ব্যঙ্গ করে, তির্যকভাবে, ইনডিরেক্টলি বিভিন্ন কথা বলার চেষ্টা করে। কারণ মানুষ কথা বলতে চায়। জবান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সত্তার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি বলে আমি মনে করি, তা হচ্ছে জবান। Anyways, speaking of Freud, the joke theorist Marvin Minsky tells us well, and I quote Marvin Minsky here, for Freud, censors in the mind form powerful unconscious barriers that make it difficult to think forbidden thoughts. Forbidden thoughts নিয়ে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ বলে, আপনারা যারা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী আছেন এখানে জানেন যে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজেরও বেশ কিছু কথা
কথা আছে 100 years of solitude এমন love in the time of cholera দুটো উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই তো সেখানে একটা চরিত্র আছে 100 years of solitude সে চিন্তা করে সে চিন্তা করে যাদের সঙ্গে সে কখনো ঘুমাতে পারবে না বা বিছানায় যেতে পারবে না তো তাদেরকে নিয়ে সে ওই সময় চিন্তা করতে থাকে এবং চিন্তার যে একটা স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতাটা সে খুব এনজয় করে এবং D.H. লরেন্সও এই কথাটা বলেছেন এবং আমাদের আখতার জামান ইলিয়াসও এই কথাটা বলেছেন যে চিন্তার স্বাধীনতা একটা উন্মুক্ত ক্ষেত্রের নাম হচ্ছে যেটি ইংরেজিতে বলে মাস্টারবেশন যেখানে ইয়োর ফ্রি প্লে অফ ইমাজিনেশন এটা আমরা দেখি তো এই ধরনের কথাবার্তা এসছে সাহিত্যিকদের কাছ থেকে এবং সাহিত্যিকদের কাছ থেকে না যারা সাইকো অ্যানালিসিস নিয়ে কাজ করে তারাও তো যথেষ্ট কাজ করেছেন বিশেষ করে ফ্রয়েডকে অনুসরণ করে সো লেট মি রিটার্ন টু ফ্রয়েড and let's not just keep ourselves confined to the forbidden here only. But jokes can elude these censors. A point that I already kind of made. Jokes can elude the censors to create the pleasure of unearned release. Mark this turn of expression. Unearned release of psychic energy, which is discharged in the form of laughter. He explains why jokes tend to be compact and condensed with double meanings. This is to fool the childishly simple-minded censors who see only innocent surface meanings and fail to penetrate the disguise of the forbidden wishes. এই প্রসঙ্গে এক আদিবাসী কবি আছেন যার নাম জয় হার্য নেটিভ আমেরিকান পোয়েট তার একটা কবিতা আছে সিকিউরিটি নিয়ে সুন্দর কবিতা এবং কবিতায় সে বলছে এরকম ভাবে প্যারাফ্রেজ করলে যে তোমরা তো আমাকে এখনো দাবিয়ে রেখেছো শাসিয়ে রেখেছো আমাকে আমার মুখ বেঁধে রাখার চেষ্টা করছো কিন্তু তুমি তো জানো না কত শত বন্দুক আমার মস্তিষ্কে এখন গর্জে উঠছে একের পর এক জয় হার্য quite a poet check her out. She's a good comrade of mine. I can't just resist the temptation of saying that. She's a good friend of mine, Joy Harjo, a famous and politically engaged Native American poet. I had a number of conversations with her in the past, and we actually talked about the ways in which, colonialism, in fact, serves as a kind of structural principle in terms of the production of speech and, by extension, poetry. So Freud explains why jokes tend to be compact and condensed, as I said, with double meanings. And let me repeat, this is to fool the childishly simple-minded censors who see only innocent surface meanings and fail to penetrate the disguise of the forbidden wishes. Unquote. I quoted from, by the way, Marvin Minsky. Now let me make this point. One can sense that Freud, like Marx himself, is a depth hermeneutician among other things. Although Freud and Marx work in different areas. Depth hermeneutician, এর অর্থ হচ্ছে যে একটা টেক্সট আমরা নেই সেই টেক্সটের খনন করার ব্যাপার একটা উপরিভাগ আছে you excavate. This involves what might be called some kind of textual excavation. আপনি পড়ার জন্য অর্থ উদ্ঘাটনের জন্য কিংবা ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়ার জন্য জীবনানন্দ দাশের বর্ণদাসের কবিতার মধ্যে ধরেন এখন ডেপথ হারমেনিউটিশিয়ানরা কি করবে এটার উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে যাবে এটা এক্সকাভেট করতে থাকবে এবং ইন্টারপ্রিটেশন দেবে so that's depth hermeneutics to put it very simply of course. Now to continue with Freud, now if you want to say what you otherwise cannot say, for instance if you want to say that your mayor or your prime minister is an ugly dictator or that your boss is an asshole, of course I'm speaking here of both mental and social censors, dialectically interconnected as they are, you resort to jokes and release the repressed while manufacturing meanings that are not unitary or that are relatively indeterminate. In fact, in order to release the repressed, you play what some African American storytellers and theorists call the signifying monkey, a word player who makes meaning slippery, one who is a semantic clown, if you will, even an epistemological joker. Instead of putting things straight,
A signifying monkey uses innuendo, indirection, irony, in fact all kinds of tropes, including metaphor, metonymy, synecdoche, and so on and so forth. In some ways then, jokes not only signifying practices, but also do not merely reveal, but also conceal. এখানে ভাষার ব্যাপারে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা মনে করি যে ভাষা প্রকাশ করে, কিন্তু ভাষা কেবল প্রকাশ করে না, ভাষা প্রচ্ছন্ন করে, ভাষা লুকিয়েও ফেলে। একটা ছবি, আমরা বলি যে ছবি হচ্ছে খুব কংক্রিট, এটা প্রমাণ হিসেবে একটা ছবিকে আমরা উপস্থিত করি, কিন্তু ছবি শুধু দেখায় না, ছবি লুকায়ও, তাই না? ছবিতে আরো অন্যান্য কি হচ্ছে, তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি, কি পস্টারে ছবি তার তোলা হয়েছে, তাকে জোর করে হাসানো হয়েছে কিনা, অথবা সে জোর করে হেসেছে কিনা, এইসব ডিটেলসগুলো, এই ডিটেলসগুলো ছবি কিন্তু এক্সক্লুড করে ফেলে। সুতরাং ছবি কংক্রিট এভিডেন্স হিসেবে উপস্থিত করা হলেও এবং ছবিকে প্রকাশক্ষম মনে করা হলেও এও যুক্ত করা দরকার যে একটা ছবি কিন্তু লুকিয়েও ফেলে, একটা ছবি হাইড করার জন্য খুবই কার্যকর হতে পারে। ভাষার ক্ষেত্রেও তাই, ভাষা যেমন দেখায়, ভাষা যেমন প্রকাশ করে, একইভাবে ভাষা তেমনি অনেক কিছুকে প্রচ্ছন্ন করে। এটি হচ্ছে ভাষার কাজ। স্বপ্নের কাজ তাই, স্বপ্ন তো প্রকাশও করে, অনেক কিছু প্রকাশ করে এবং আনকনশিয়াস এগুলোকে প্রসেস করে বিভিন্নভাবে। সেটি আরেক প্রসঙ্গ, যদি সময় থাকে আমি সেই সব প্রসঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করব। So, the signifying practices that I was trying to speak of do not merely reveal, but also conceal, if not repress always. But the question of release is surely important here. Freud indicates that release itself provides pleasure, and jokes come to serve this function, among other functions, of course. Juxtaposing Freud with Gopal Bhatt, one might then say that joking is like shitting, like defecating. As we know, there are smooth jokes and constipated jokes. I like that analogy, but that's not my analogy. By the way, if my words are certain terms of expression, I'm a practicing writer myself, a creative writer, trying to be creative to the extent that is possible. If my words in certain terms of expression end up hurting someone's sense of linguistic hygiene, please let me know, I apologize. But I can't help using certain terms of expressions here. আবার অনেকে বলতে পারে না যে আরে আসফার এগুলো কি বলছে, এইসব আজে বাজে শব্দ ব্যবহার করছে, ডেফিকেটিং, শিটিং, হ্যাঁ এইসব ইত্যাদি। In fact, there's a book, there's a piece, there's an essay called The Excremental Vision by Norman Brown. বইটা যেটা করেছে সেটা হচ্ছে যে সাহিত্যে ফিসিস বা ফিকাল ম্যাটার এগুলোর ব্যবহার নিয়ে কথাবার্তা, সেই চসার থেকে শুরু করে জনাথন সুইফটের মতো। এবং জনাথন সুইফটের গালিভার্স ট্রাভেলসের একটা জায়গা আছে যেখানে কিন্তু যাকে আমরা বলি সেই বর্জ্য পদার্থ, যার নাম আমরা নিতে চাই না অনেক সময় জনসমক্ষে, ওইটা কিন্তু এক ধরনের রিপ্রেশন, সিভিলাইজেশনের রিপ্রেশন। সেখানে এমন বর্ণনা আছে যে আমি রীতিমতো ওই যখন প্রথম পড়লাম গালিভার্স ট্রাভেলসের ওই জায়গায় গিয়ে আমি রীতিমতো বই থেকে গন্ধ পাচ্ছি। বুঝতে পারছেন কিসের গন্ধ বলছি, শব্দটা উচ্চারণ করলাম না, সেই গন্ধটা আমি রীতিমতো পাচ্ছি, এমনই রিয়েলিস্টিক ডেসক্রিপশন সেটাই। Anyways, let me return to Freud again. Freud theorizes at least two purposes of jokes: aggression and exposure. The first one involves nothing short of hostile jokes, ones that might take the form of satires and even lampoons. Think of some English satirists such as Dryden, Pope, and Byron, for instance. While the other purpose of jokes, namely exposure, has to do with what we call dirty jokes themselves. And trust me, I'm not going to say any dirty joke here. All right? So dirty jokes even involves, and this has to do with exposure. Although dirty jokes, I must say, are not merely dirty, but can mobilize an entire battery of innuendos, suggestions, symbols, and other signifying tricks, some of which, for instance, one can see in the 17th century English poet Andrew Marvell's argumentative, even syllogistic poem called To His Coy Mistress. A number of critics,
probably Puritan ones, according to other critics, have already asserted that this is the dirtiest poem in the entire history of English poetry. Quote then lines from Marvel's poem. আমি নিজের কথা বলছি না, আমি মার্ভেলের কথা বলছি। Lines are these: Thy beauty shall no more be found, nor in thy marble vault shall sound my echoing song. Then worms shall try that long preserved virginity, and your quaint honor turn to dust, and into ashes all my lust. The graves are fine and private place, but none I take to their embrace. Now, therefore, while the youthful hue sits on thy skin like morning dew, and while thy willing soul transpires at every pore with instant fires, now let us pour us while we may. And now, like amorous birds of prey, rather at once our time devour than languish in slow-chapped power. Let us roll on all our strength and all our sweetness up into one ball, and tear our pleasure with a rough strive through the iron gates of life. Thus, though we cannot make our sun stand still, yet we'll make it run. So that was the poem. So someone, in response to the poem, writes, that was fantastic as a whole. Unquote. I'm not going to explain this. Someone responds, you dirty old pig. But what's so dirty about that line? Is it a matter of interpretation or reception? One might argue, borrowing from the language of political economy, that jokes like commodities have both a use value and exchange value. And I should point out here that I'm not really using the categories of political economy stricto sensu. I'm playing with the categories of political economy here. So jokes, like commodities, have both a use value and an exchange value. What is called use value, by the way, has to do with the ability to satisfy certain needs. Jokes do satisfy our needs: biological, linguistic, even aesthetic, sexual, political. On the other hand, exchange value for commodities has to do with buying and selling. Of course, it is common knowledge that there is no selling without buying, and vice versa. A joke ceases to be a joke if it is not received by someone in ways in which she or he can respond to the generally, if not exclusively intended effect of laughter. Although jokes, dirty jokes, for example, do not merely induce laughter, but also invite, provoke, and prompt various emotions on various registers, ranging from disgust to anger and reactions like face cringing and angry retorts, as a critic rightly would say. See the point I'm trying to make here? যে অনেক joke আছে, অনেক ধরা গেল যেগুলো dirty joke. আপনি যদি dirty joke না বুঝে কিছু লোকের সামনে বলেন, তখন দেখা যাবে যে ইমোশনস সেটাকে ইনভোক করছে, আরে কি সব আগে এরকম একটা রিয়াকশন হতে পারে, ভুল কুচকে গেল, এবং রিসিভ করছে কেউ হাসলো এবং ভাবলো যে এর ভিতরে কিন্তু গভীর দার্শনিক অর্থ আছে। আমি এখানে আরেকজনের কথা বলবো, যদিও আমি তার ব্যাপারে সবসময় ক্রেজি না। তিনি হচ্ছেন স্লোভেনিয়ান দার্শনিক, নাম হচ্ছে স্ল্যাভoj জিজেক, এবং স্ল্যাভoj জিজেক ডার্টি জোক না বলে বক্তৃতা করতে পারেন না। আমাদের গ্লোবাল সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজেরও উনি সদস্য, এবং উনি এখন অত্যন্ত প্রভাবশালী দার্শনিক। আমি আবারও বলি যে তার সব কিছুর সঙ্গে যে আমি একমত তা না, কিন্তু তার জোকস ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আমরা যে ধরনের পৃথিবীতে এখন বাস করছি সেই পৃথিবীর সম্পর্কে ধারণা করা, সেই পৃথিবী সম্পর্কে বেশ কিছু সিরিয়াসলি কিছু পয়েন্টস সামনে আনা। Right? As Professor Islam already pointed out, joke, I mean, by way of invoking Reader's Digest, the joke is, no, a joke is not a joking matter. That is to say, jokes can be very serious. In fact, jokes can make very serious theoretical, philosophical, political, psychological points about life, about the world. And
And thus you have this impression, of course, I think, that jokes serve many functions, range freely within a broad zodiac of discourses, use an entire range of tricks and techniques, and produce a variety of effects. Still, one might relatively safely say that the production of jokes primarily, if not exclusively, aims at the production of laughter. But why do people laugh? Why? There is in Germany or Austria a tradition of theorizing laughter from Kant to Freud himself. In his critique of judgment, the late 18th century German philosopher Immanuel Kant tells us, I quote, laughter is an effect that arises if a tense expectation is transformed into nothing, unquote. Notice what more Kant has to say on the subject, and I quote, an Englishman at an Indian stable in Surat saw a bottle of ale being opened, and all the beer turned to froth, rushed out. The Indian, by repeated exclamations, showed his great amazement. Well, what's so amazing in that? Asked the Englishman. Oh, but I'm not amazed. I'm not amazed at its coming out, replied the Indian, but how you managed to get it all in. This makes us laugh and it gives us a hearty pleasure. This is not because, say, we think we are smarter than this ignorant man, nor are we laughing at anything else here, that it is our liking and what we notice through our understanding. It is rather that we had a tense expectation that suddenly vanished, unquote. And that was Immanuel Kant. I quoted Immanuel Kant. And I have already taken up Freud. His basic points, however, can quickly be rehearsed here. We need to release the repressed in the form of laughter. In fact, according to Freud, we laugh because the psychic energy moves from the unconscious to the conscious in unexpected manners, mediated as they are by certain techniques deployed at a given point. Laughter, a mode of expression as it is, has to do with the surplus of that energy. Freud has been contested by many, but his point concerning the relationships among laughter, release, and jokes has been taken up by a number of joke theorists today. It is interesting. এখানে আরেকটা গল্প বলতে হয়, সেই গল্পটা বাংলায় বলি। সেটা হচ্ছে যে আমি এক জায়গায় বক্তৃতা করার পর আমি সেখানে কিছু কথা বলছি। কথা বলার পর তো শেষ হওয়ার পর একজন আমার কাছে এসেছে এবং বক্তৃতার ছিল ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। বক্তৃতার বিষয় ছিল ইসলাম, দ্য রাইজ অফ ইসলাম অ্যান্ড medieval poetry, Arabic poetry, Sufi poetry, বেশ আগে 1999 সালে। তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করেনি। তো বক্তৃতার শেষে একজন very well meaning person came up to me and said, আমার নামের শেষে হুসেইন আছে, তো আমাকে সে জিজ্ঞাসা করছে যে আচ্ছা, are you by any chance related to Saddam Hussein? Because my last name is Hussein. Total ignorance. আমার তো একটু মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তো আমি তখন তাকে বললাম, yes, he is my big brother. এই উত্তরটা দিতে হচ্ছে। তারপর সে অনুসন্ধান চালিয়ে বের করে দেখেছে যে আমি, সে তো ক্যাম্পাসে পরে দুদিন পরে সে আমাকে বললো যে সে অনুসন্ধান করে বের করেছে যে আমি আসলে তো সাদ্দাম হোসেনের ব্রাদার না। তো আমাকে তখন বলছে, সে আমাকে বলছে যে I thought you were a very gentleman and I didn't know. আমি ভদ্র এরকম অভদ্রতা আশা করিনি, কারণ আমি ওখানে একটা মিথ্যা কথা বলছি। তো সাদ্দাম হোসেন আমার বড় হয় না, তো সেই জোকের স্পিরিটটা অনেকে ধরতে পারে না, সেটা তো একটা হয়, কিন্তু জোকের ব্যর্থতা হয়। সুতরাং অডিয়েন্স বুঝে জোক করতে পারে।
হয়। এই পরামর্শটা আমার শিক্ষক এক সময় দিয়েছিল, যখন আমি একটু জোকস ব্যবহার করছি আমার বক্তৃতায়, যখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছি, তো হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অডিয়েন্স বুঝে জোকস ব্যবহার করতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অডিয়েন্সকে আমরা বুঝবো ঠিক করে, সেটা তো বোঝা তো মুশকিল, তো আগে বলে বোঝা মুশকিল না। সুতরাং অনেক সময় প্র্যাকটিস করে ভেরিফাই করতে হয় এটা চলবে কি চলবে না, যেমন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কতটা চলবে কি চলবে না সেটা আমি তো ভেরিফাই করে দেখবো, এটা আগে তো বের করা সম্ভব না, তাই না? Anyways, let me make a couple of points, serious ones, and then I'm towards the end of my lecture, I think. And so jokes serve as the weapons of the weak and as the weapons of the powerful. Both. In other words, jokes can be both subversive and complicit. Given all this, then, it is obvious that jokes are political in more senses than one. But in order to account for or to demystify the politics of jokes, it is always important to raise such questions as: whose jokes are they anyway? What kinds of jokes are they? And what probable effects do they produce? Now, in order to see how politics works, let me turn to what the Marxist theorist and humorist Bertolt Ullmann, সাধারণত আমাদের একটা ধারণা আছে না যে মার্ক্সবাদীরা খুব নিরস হয়, কথা বলতে পারেন, কথা বলতে গেলে সব সিরিয়াস কথাবার্তা বলে, dialectical materialism, theory of value, তাহলে যে রিকশার সাথে যাচ্ছে তাকে dialectical materialism, সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ স্তরে আমরা এইসব তো বলে একদম। এই সব মার্ক্সিস্ট কিন্তু যে সেন্স অফ হিউমার নাই তা না। আপনাদেরকে পড়তে বলবো, যদি এই স্টিরিওটাইপটা যদি থাকে তাহলে একজনের কাজ করতে, তিনজনের কাজ করতে হবে। একজন হচ্ছে বার্টল ওলম্যান, তিনি মার্ক্সিস্ট, এবং হি ডিভাইডস হিজ টাইম বাই দ্য ওয়ে বিটুইন নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, এবং তিনি মার্ক্সিজম পড়ান, মার্ক্সিস্ট পলিটিক্যাল থিওরি পড়ান। তার কথা আরেকজন আছেন, তার নাম স্ল্যাভয় জিজেক, তিনিও মার্ক্সিস্ট, এবং তিনি জোকস ব্যবহার করেন পুরো মাত্রায়। এবং আমি যার লেখা পড়ে খুবই আজকাল উপভোগ করছি, পড়তে গেলেই আমি হাসি। আমি একটা বারে বসে তার লেখা পড়ছি, লেখা পড়ে আমি খালি হাসি। তার আশেপাশের লোকজন যারা বসে আছে, যে আমি তো টেবিলে বসে বই পড়ছি, তারা হাসছে, থেকে থেকে হাসি। তো আশেপাশে যারা বলছে লোকটা পাগল, সে এই এরকম একটা ধারণা দিয়ে বই পড়ছে আর টেবিলে বসে বসে হাসছে, কিন্তু দুর্দান্ত তার নাম হচ্ছে টেরি ইগল। হ্যাঁ, টেরি ইগলের তো আমরা সব সচরাচর মার্ক্সিস্ট থিওরি সংক্রান্ত লেখা পড়েছি বাংলাদেশে। ইন্ট্রোডাকশন টু লিটারি থিওরি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ বই, সারা পৃথিবীব্যাপী এটা বেশ গৃহীত, যোগ্যতা পেয়েছে। তো সেগুলো তো কাজ আছে, কিন্তু তার খুব হিউমারের কাজ আছে। এরকম একটা বইয়ের নাম আমি বলি, এখানে থিওরি এবং হিউমার এই দুটো কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার দারুণ উদাহরণ। বইটার নাম হচ্ছে আফটার থিওরি। এবং তারপর তার আরেকটা বই আছে, সেটাও পড়তে গেলে হাসি লাগে, এবং বইটার নাম সিরিয়াস নাম, হাউ টু রিড এ পোয়েম। কিন্তু সেইখানে তিনি যেভাবে ভাষা ব্যবহার করেছেন, ভাষার যে খেলা সেখানে আমরা লক্ষ্য করি, তাতে হিউমারটা দুর্দান্তভাবে উপস্থিত আছে। আর হিউমার না থাকলে তো অনেক আগে আত্মহত্যা করে ফেলতাম। এরকম একটা কথা আছে, কথা বলেছেন গান থেকে, যদি আমার সেন্স অফ হিউমার না থাকতো তার বহু আগে আমি আত্মহত্যা করে দিতাম। প্রশ্নটাকে গান্ধীর সেন্স অফ হিউমার আবার কেমন, সেটা তার একটা প্রশ্ন, আর একটা আলোচনা। তো যাই হোক, আমি এখন বার্টল ওলম্যানে ফিরছি। Bertolt Ullmann to see how politics works. By the way, he's the inventor of the famous class struggle game for children, as opposed to the capitalist monopoly game. যে ক্যাপিটালিস্ট মনোপলি গেম আছে না, এটা উচ্চবিত্তের এবং উচ্চ মধ্যবিত্তের ছেলেমেয়েরা খেলে। আমি দেখছি বাংলাদেশেও খেলে। মনোপলি একটা গেম আছে, ওটা বসে খেলে। তার বিপরীতে মনোপলি কেন, তার বিপরীতে বলি ঠিক আছে আমরা ক্লাস স্ট্রাগল শেখাই বাচ্চাদের, ক্লাস স্ট্রাগল মানে ওটা শেখানোর জন্য তিনি একটা গেম ইনভাইট করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেটা দুর্দান্ত পপুলার করেছে। হ্যাঁ, ক্লাস স্ট্রাগল গেম। আমার মেয়েকে, আমার 10 বছরের মেয়ে আছে সালমাকে আমি কিনে দিয়েছি, সালমার সাথে আমি খেলেছি। সেটা হচ্ছে ইয়েদের সঙ্গে, মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের যে যুদ্ধ, এই যুদ্ধ দিয়ে খেলা দুর্দান্ত। আমি দেখেছি সবসময় সালমা শ্রমিক হিসেবে জয়লাভ করছে, আর আমি মালিক হিসেবে সবসময় পরাজিত হচ্ছি। বাস্তব পৃথিবীর অবস্থা যদি এরকম হতো, ও মাই গড, বাস্তবটা অন্য কথা বলে। যাই হোক, তো বার্টল ওলম্যান র্যাডিক্যাল জোকসের কথা বলেন, এবং নিজেও কিছু র্যাডিক্যাল জোকস তিনি তৈরি করেছেন, যেগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন। And one of his radical jokes is this:
Question: how many capitalists does it take to screw in a light bulb? ঠিক আছে, প্রশ্নটা করেছে, how many capitalists does it take to screw in a light bulb? Answer: none, since we don't need capitalists to screw in light bulbs or anything else that really needs doing in our society. Unquote. Mark how Ullman points to the struggle between those who do things, that is to say laborers, and those who reap profits because of what those laborers do. Another radical joke from Guatemala. Students ask his principal, where is my teacher, sir? I'm stuck back to just to twist for one. Students ask his principal, where is my teacher? Citywide layoffs, replies the principal. My textbooks? Where are my textbooks? Asks the student. State austerity plan, says the principal. What about my student aid or scholarship, sir? Continues the student. Federal budget cuts, says the principal. Finally, exasperated, student asks, but how then am I going to get an education, sir? No. Finally, exasperated the principal replies, damn it, this is your education. Poems can also be jokes, and jokes poems. The Chilean poet Nicanor Parra, noted as he is what he calls emergency poems, mobilizes a poem as a joke and a joke as a poem. And here's the title of his poem called Warnings. আমি গতকাল এটা শিল্পকলা একাডেমিতে আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ লিবারাল আর্টস মিডিয়া স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট অর্গানাইজ করেছিল পাবলিক ডায়ালগ, সেখানে পড়েছিলাম। আমাদের বিষয় ছিল কালচার, কালচার অফ ফিয়ার। আমার সঙ্গে সুমন নুরুল কবিরও ছিলেন। তো এই কবিতাটা পড়েছিলাম, আপনাদের সঙ্গে ভাবলাম এই কবিতাটা শেয়ার করি। এটা এক ধরনের জোক, কবিতাটাই এক ধরনের জোক। Warnings: no praying allowed, no sneezing, no spitting, eulogizing, kneeling, worshipping, howling, expectatority. No sleeping permitted in this precinct. No inoculating, talking, excommunicating, harmonizing, escaping, catching, running is absolutely forbidden. No smoking, no fucking. Indeed, when there are repressions and censorships, mental or social, jokes arise. But this is not to suggest that jokes do not exist under democracy, for instance. Under democracy, jokes follow different itineraries and routes. They're invested with different creative or topological energies. But at this point, I think we need jokes that are nothing short of liberating, that jokes that make us think, question, and act, and jokes that make fun of all anti-democratic and anti-people forces and practices. In fact, we need jokes as our weapons in our combined struggles against all forms and forces of oppression and exploitation. Thank you. Thank you very much.